হ্যালো, ওয়েলকাম ভিউয়ার্স। আমরা এখন ব্যাংক রিকনসিলিয়েশন ইউজিং জেরো অ্যাকাউন্টিং অ্যাপ্লিকেশন, জেরো ক্লাউড অ্যাকাউন্টিং অ্যাপ্লিকেশন, এই জিনিসটি আমরা এখন একটু দেখব এবং করব একই সাথে। সুতরাং আমরা যেটি দেখছি সেটা হচ্ছে যে আমাদের এখানে আমাদের যে ক্লায়েন্ট আছে সেই ক্লায়েন্টের নাম হচ্ছে টপ লেভেলস অনলাইন। দিস ইজ এ কোম্পানি বেসড ইন ইউকে। এই কোম্পানির ব্যাংক স্টেটমেন্ট ব্যালেন্স, এই কোম্পানির যে প্রথম আমরা যদি দেখি, এই কোম্পানির আসলে ব্যাংক অ্যাকাউন্ট আছে চারটি। এই কোম্পানির ব্যাংক অ্যাকাউন্টে চারটি ব্যাংক অ্যাকাউন্ট আছে, তার মধ্যে একটি হচ্ছে স্যান্টান্ডার ব্যাংক, যেটি কি টপ লেভেলস অনলাইন, এটি অ্যাকাউন্ট হচ্ছে স্যান্টান্ডার ব্যাংক। তারপরে আছে হচ্ছে এইচএসবিসি, তারপরে আছে আমার পিপি মানে পেপল টপ লেভেল অনলাইন লিমিটেড, দিস ইজ দ্য মেইন পেপল, অ্যান্ড উই হ্যাভ আ সেকেন্ডারি পেপল পিপি টপ লেভেলস অনলাইন ডিরেক্ট। এর মধ্যে এইচএসবিসি অ্যাকাউন্টটি এটি আসলে 2017 সালের জানুয়ারি মাসের পরে ওপেন করা হয়েছে, এবং আমরা এখন যে অ্যাকাউন্টটা রিকনসাইল করছি এটি আসলে 13 মাসের অ্যাকাউন্ট। সেটি হচ্ছে জানুয়ারি 1, 2016 থেকে 31শে জানুয়ারি 2017। সুতরাং এই অ্যাকাউন্টটি আমাদের এই কাজের পরিধির বাইরে, সুতরাং এটিকে আমরা বাদ দিয়ে রাখতে পারি। তাহলে আমরা প্রথম থেকে যদি দেখি, তাহলে আমরা এই অ্যাকাউন্টটি টপ লেভেলস অনলাইন, যেটি সেন্টান্ডার ব্যাংক, এবং দুটি পেপল অ্যাকাউন্ট আছে, এই দুটি পেপল অ্যাকাউন্ট, এই তিনটি অ্যাকাউন্ট আমরা রিকনসাইল করব। আমরা ব্যাংক স্টেটমেন্ট ব্যালেন্স হিসাবে আপনারা দেখেন যে ব্যাংক স্টেটমেন্ট ব্যালেন্স হিসাবে সেন্টান্ডার ব্যাংক, পেপল মেইন এবং পেপল সেকেন্ড, এই স্টেটমেন্ট ব্যালেন্সগুলো আমরা অলরেডি স্টেটমেন্ট থেকে নিয়ে আমরা বসিয়েছি। তারপরও আপনাদের জ্ঞাতার্থে আপনাদের জানানোর জন্য আমরা যদি দেখি আমরা ব্যাংক স্টেটমেন্ট ব্যালেন্সগুলি, সেটি হচ্ছে আমি 2 ফেব্রুয়ারি 2016, 2 ফেব্রুয়ারি, ওরা আসলে 2 ফেব্রুয়ারি তো স্টেটমেন্ট ডেট, সুতরাং আমরা ওই স্টেটমেন্টের মধ্যে আমরা যেটা পাবো সেটা হচ্ছে যে 30শে জানুয়ারি 2016 এটির ব্যালেন্স কত ছিল। সো 30শে জানুয়ারি 2016 এই সময় ব্যালেন্স ছিল 919.65 পাউন্ড। সো 30শে জানুয়ারি, দিস ইজ দ্য ব্যালেন্স আই হ্যাভ ইনপুট হিয়ার। এরপরে আমরা যদি 2 মার্চ, সুতরাং 2 মার্চ, ওকে, 2 মার্চ আমরা 2 মার্চ ব্যাংক স্টেটমেন্ট যদি একটু দেখি, 2016 সালের 2 মার্চ। সো দিস ইজ দ্য স্টেটমেন্ট অফ 2 মার্চ, এবং এখান থেকে আমি দেখতে পাচ্ছি যে ফেব্রুয়ারি মাসের এন্ডিং ব্যালেন্স হচ্ছে আমার 540.12। সো 540.12, ওকে। ঠিক একইভাবে আমরা 2 এপ্রিল, যেটা আমরা মার্চ মাসের ব্যালেন্সটা পাবো, 31শে মার্চের ব্যালেন্স হচ্ছে 2554.50, 2554.50। এভাবে আমি সমস্ত স্টেটমেন্টের ব্যালেন্সগুলো আমরা এখানে নিয়েছি। ঠিক একইভাবে পেপলের স্টেটমেন্ট, পেপল আমাকে যে স্টেটমেন্ট আমাদেরকে দিয়েছে সে স্টেটমেন্টটি হচ্ছে সেই স্টেটমেন্ট। এখান থেকেও আমরা এন্ডিং ব্যালেন্সগুলো, যেরকমভাবে মার্চের এন্ডিং ব্যালেন্স আমরা যদি দেখাই, মার্চের এন্ডিং ব্যালেন্স হবে হচ্ছে আমার, দিস ইজ দ্য মার্চ এন্ড, এবং আমার ব্যালেন্স হচ্ছে 255.98। সো দিস ইজ দ্য এক্স্যাক্ট ফিগার, 255.98, এটা আমরা এখানে বসিয়েছি। এখন আমরা রিকনসাইল যখন করব, রিকনসাইল করার সময় আমরা যদি একটি একটি করে অ্যাকাউন্ট দেখি, আমরা 31শে মার্চ পর্যন্ত, এর আগেরগুলো আমি রিকনসাইল আমি আসলে করে ফেলেছি। সো আমি জাস্ট আপনাদের দেখানোর জন্য যে টপ লেভেলস অনলাইন 31শে মার্চ, দিস ইজ দ্য সেন্টান্ডার ব্যাংক। সেন্টান্ডার ব্যাংকের আমার জেরো ব্যালেন্স মানে আমার লেজার ব্যালেন্স হচ্ছে 2554.50। সো দিস ইজ হোয়াট আই হ্যাভ, লেজার ব্যালেন্স 2554.50, ওকে। এবং আমার স্টেটমেন্ট ব্যালেন্স 2554.50, সো দেয়ার ইজ নো ভেরিয়েন্স, অ্যান্ড দ্যাট ইজ হোয়াট এক্স্যাক্টলি আই সি হিয়ার। আমার স্টেটমেন্ট ব্যালেন্স এবং লেজার ব্যালেন্স এটা মিলে যায়, ইটস রিকনসাইল। আমি একইভাবে যদি প্রথম পেপল অ্যাকাউন্টটি যদি দেখি, সো এখানে আমার 255.98, এবং আমার এখানে স্টেটমেন্ট অনুযায়ী 255.98, সো ইটস রিকনসাইল। আমি যদি পেপল ডিরেক্টলি দেখি, দ্যাট অলসো রিকনসাইল, 73.81, সো ইটস অলসো রিকনসাইল, দেয়ার ইজ নো ভেরিয়েন্স। ঠিক একইভাবে আমার এপ্রিল মাসেও কোনো ভেরিয়েন্স নেই, কারণ আমি অলরেডি কাজটা করে ফেলেছি 30শে এপ্রিল, ইটস রিকনসাইল। আমরা 31শে মেতে চলে যাই, 31শে মে। So 31শে মে, what is my, this is PayPal direct, second PayPal. So 135.97, 135.97, it's reconciled. Okay, I'm Santander Bank,
1724.26, Santander Bank 1724.26. It does not here, 1724.26 is reconciled, correct? এবং আমি মেইন পেপল অ্যাকাউন্ট 232.56, সেকেন্ড পেপল অ্যাকাউন্ট 135.97, 135.97। সো এটি আসলে এখানে হবে না, এখানে হবে। সো ইটস রিকনসাইল। 31শে মে পর্যন্ত আমার সবগুলো অ্যাকাউন্ট রিকনসাইল। নাও I'll go for জুন। 135.97। ওকে, this is second PayPal account. What about my main bank account, Santander Bank? 1628.77, reconcile. And what about my PayPal, main PayPal? 396.62, so reconcile, right? এরপর আমরা চলে যাব হচ্ছে এটা হচ্ছে আমার মেইন পেপল। আমরা জুলাই মাসে যদি দেখি 31শে জুলাই 342.44, মেইন পেপল 342.44, রিকনসাইল। Santander Bank 14,516.79, 14,516.79, reconcile. And the second PayPal account, okay, so here we have the balance in Xero as 633.85, 633.85, okay, 473.94। আমার স্টেটমেন্টে ব্যালেন্স কম, আমার লেজারে ব্যালেন্স বেশি। অ্যাট দ্য সেম টাইম আমি দেখছি যে there is a less outstanding receipt on 27 July. So outstanding receipt, that means it's a ledger item. So 450, okay, so 450 এই লেজার আইটেমটা যদি আমি প্রথমে যেটা করব সেটা হচ্ছে এই লেজার আইটেমটি obviously this is not correct, so এই লেজার আইটেমটি আমি বাদ দিব। সুতরাং I'll go to the second PayPal account transaction, কত তারিখে? 27 জুলাই। Account transaction search and exact date 27 July 2016. So this is what I see is unreconciled. If I just remove it, and then if I take an update, 183.85, 183.85, still we have a difference of 23.94, অর্থাৎ আমার স্টেটমেন্টে বলছে 159.91 আর আমার লেজারে আছে 183.85। সো আমার সেকেন্ড পেপল অ্যাকাউন্ট ট্রানজ্যাকশনগুলো আমাকে দেখতে হবে জুলাই মাসে। So here I can go there and exact date এর বদলে আমি জুলাই মাসের সমস্ত ট্রানজ্যাকশনগুলো দেখব। 1 জুলাই 2016 থেকে 31 জুলাই 2016, and what I see 23.94. So 23.94, এখন আপনাদের প্রশ্ন জাগতে পারে যে well how it is coming, where it is coming from? আপনি যদি একটু জিনিস খেয়াল করেন, সো এখানে দেখেন আমাদের 5 জুলাই আমাদের একটা ট্রানজ্যাকশন ছিল 24, এবং সেটা আমরা স্টেটমেন্টও আমরা আপনাকে দেখাতে পারি। সো স্টেটমেন্টে আমাদের যে 5 জুলাই যে ট্রানজ্যাকশনটা, 5th of July, right? So this is the transaction, okay, and this is the transaction. So এটির সামেশন হচ্ছে কিন্তু 23.94, যদিও আমার স্টেটমেন্টে এখানে বলেছে যে well this is the debit transaction, 23.94,
and this is how external hold, and this is how my balance is getting 135.97. Where is my balance? So আমার account transaction থেকে all I need to do is remove this transaction. Okay. ওকে, সো এখন আমরা যেটি করব সেটা হচ্ছে 17 জুলাইয়ের ট্রানজ্যাকশনটি, যেটি আমার আনরিকনসাইল ব্যাংক স্টেটমেন্ট লাইন। ফাইন, সো ব্যাংক স্টেটমেন্ট 17 জুলাই। And it's reconciled 159.91. Okay, so আমরা আরেকবার দেখি 159.91. So it's reconciled. আমি আরেকবার just double check. So this is my second PayPal and it's reconciled. What about my main PayPal? Okay, so main PayPal, we have a problem here in main PayPal. What we see, because we have made some corrections, so our main PayPal account থেকে 27 জুলাই একটা ট্রানজাকশন, যেটি একটি ট্রান্সফার ট্রানজাকশন, যেটি আমাদের এখানে বলছে যে আনরিকনসাইল ব্যাংক স্টেটমেন্ট লাইন। সো আমার এখানে আনরিকনসাইল ব্যাংক স্টেটমেন্ট লাইন, আমি দেখি যে 27 জুলাই আসলে কি হয়েছিল। সো 27 জুলাই একটি ট্রান্সফার হয়েছে কিনা আমার মেন পেপ্যাল অ্যাকাউন্ট থেকে 27 জুলাই। সো we'll go to 27th of July, right? And this is the amount 450. So we see here, yeah, that was a transaction of 450. আপনি যদি দেখেন $450 একটা ট্রানজাকশন, এবং this is general withdrawal. So this happened between actually the accounts, not the this is the main PayPal versus our main bank account. This is not between two PayPals. So this is between our bank accounts. So আমি এখানে আমাদের main bank account-এর আমি যদি দেখি, আমরা main bank account 27 জুলাই। So main bank account এখনো পর্যন্ত ঠিক আছে দেখাচ্ছে, বাট অ্যাকচুয়ালি কিন্তু এটা ঠিক নাই। সুতরাং আমরা যেটা জানি যে 27 জুলাই, এবং আমরা মেইন ব্যাংক অ্যাকাউন্টটা আমরা একটু স্টেটমেন্টটা দেখে আসি 27 জুলাই, which will be finding in August statement 27 July 450. So একটা from PayPal. Now আমি 27 জুলাই মেইন ব্যাংক অ্যাকাউন্টে যে আমার একটা ট্রানজাকশন আছে, so I'll go to bank account, main bank account 27 July account transaction. Search July 27, 2016। আপনি দেখেন এখানে একটা faster payment, this is a payment. How they have recorded it? They have recorded as a sales. So it is not actually a sales, this is just transfer, right? So what we are going to do, we are going to remove this transaction. Okay, যেহেতু আমরা ট্রানজাকশন রিমুভ করেছি, now what happened? So we have a difference, okay, 27. Now what I can do, so reconcile item, this is just transfer. So money is being received here from where? From the PayPal account. So PayPal, main PayPal account, okay, and bank accounts. We'll go to main PayPal account, reconcile 450, 27 July. Okay,
now we go here, okay, update 14516.79, 14516.79. This is the main account. What about our main PayPal account? 342.44, okay. And what about our secondary PayPal account? 159.91. So this is exactly how you do the reconciliation, okay. And I'm going to stop this video now, and I'll be continuing doing this reconciliation for the next 1, 2, 3, 4, 5, 6 months. But this is how exactly you do the reconciliation, and this is that easy. The Xero accounting application will make your life in that way easier, and you can do this reconciliation in that way, okay. So if আপনি যদি এটা শিখতে চান, well, you're most welcome to Think BPO Pro Limited, and our next batch will be starting from 3rd of July, and you're most welcome to get enrolled in that batch. What we are teaching there, actually we are providing this freelancing, কিভাবে আপনি freelance accountant হিসাবে নিজের career develop করতে পারেন. That is what exactly you're going to learn from us, okay. So thank you very much. We'll have fun, and we'll be working together. We're looking forward to that. Thank you very much.